எதிர்பார்க்கல. தமிழ் கமர்ஷியல் சினிமாவில் லெஸ்பியன் லவ் ஸ்டோரி காட்ட போகிறாங்க. மென்டல் ஹெல்த் தெரப்பி பற்றி பேச போகிறாங்க. ஒரு பொண்ணும் பையனும் வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக மட்டும் இருக்க முடியும்னு காட்ட போகிறாங்கன்னு நம்ம இவ்வளோ வருஷம் கண்ட கனவெல்லாம் சுக்கு நூறா உடையும் எதிர்பார்க்கல. பார்க்குறியா பார்க்குறியா பார். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது சன் டிவியின் தமிழ் மாலை. Before we get into the actual issues in this movie, we're going to talk about a few amazing things that they have scored in this movie, and the first would be costume. So the costumes have been done by Kavya Sriram, who is Dhanush's Asthana costume designer. She is doing a fab job with, making him look so good. So every single character in this movie looks so apt and they look in their role. Every piece of clothing looks flattering on every body type, and that's exactly the job of a costume designer, to make it look like what that character itself would wear and also make it comfortable. Moving on, we're going to be talking about the choreography. Megam Karukada and 𝚃𝚑𝚒𝚑 rendu amazing ah pannirukanga, and Megam Karukada pati sollanuna, it is a very well conceptualized song. And over a beat kume avanga they have put in choreography. I think they have shot it in Pondicherry, I'm not very sure, but it looks very gorgeous, and the over proper utilize panada irkato, and even Rashikana and the lights ellame it made us blush honestly. And of course 𝚃𝚑𝚒𝚑 அப்படியே அம்சமா எடுத்துட்டாங்க. ஒரு ஊர் திருவிழா எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு அழகா இருக்கும், அந்த எல்லா pointers-ஐயும் எடுத்து they had made such a beautiful song for 𝚃𝚑𝚒𝚑, and the cuteness between Dhanush and Nithya Menon was so beautifully brought out in each of these songs. So they literally score. And of course music, nama Anirudh Ravichandar, he has done his job making trending music. Megam Karukada was choreographed by Jani Master, and 𝚃𝚑𝚒𝚑 was choreographed by Satish Kumar, and both were done beautifully. I cannot not mention the actors who have done such a great job. Dhanush and Nithya Menon have lived the characters of Thiru and Shobana. It was such a pleasant surprise to see a new pairing on screen, and Bharati Raja sir was also very interesting and funny as well. He added to the humor element. And Prakash Raj, he is one of the living legends from our generation, so it's obvious that they should be delivering their performances in the way that we would all be delighted. As a whole, the movie looked extremely aesthetic. So to make sure that this happens, both the cinematographer and the art director should have done a good job, right? And in this movie, we have Om Prakash, who is the cinematographer or DOP, and we have Jackie, who is the art director. Both of them have done a really good job, be it the small things that are there in Nithya Menon's or in Shobana's room, and even the kind of setting that is there inside Thiru's house, where everything is placed, what kind of utensils are there on the table. Every single thing is thought through so beautifully. So intergenerational issues are present in every single family. We all have issues with our parents. We all have those, breakdowns, meltdowns. And this was honestly like, you go into someone's house and you just see what they would actually not show you, the dirty side of every single house. It's not the glamorous side that you show to the world. So the realistic nature of this movie, of course, needs to be appreciated. The fact that, one scene he's a scared guy, and the next scene he's just hitting like 10 people, that didn't happen. There was some sort of progress in the entire journey of him trying to become a little more stronger, facing his past, and also making the people in his house see that how hurt he is and how it has traumatized him for so long. So trauma and problems, issues, every single family goes through that, and that is what we got to see on screen in such a feel-good manner. The last thing I'd like to say is about the pace of the story. The story did not have any loopholes as such. Everything was covered. Why would one guy want to kill the dad? Why would they not have any mention of the mother? Why did they have such an animosity between each other, the father and the son? Each and everything was explained really well, and yet not explained, if that makes sense. It was put into the screenplay in a way that people did not have to be told, idudha adu. It was something that you could understand. It was something you could interpret. So I think it is nice to see that, directors think that the audience is smart and they can understand subtlety. Another thing is how they make the entire tale engaging. You want to know, okay, what is going to happen next?
it's not like a thriller, but of course you're invested in the character's life, and that's when you expect what's going to happen next. And I think they've nailed, because we are so into Thiru's life that we know every single thing that's happening in his life. So all of these places the director has done a great job. Now of course we have to move to the problematic part, so let's get to that. நானும் எவ்வளவோ படம் தியேட்டர்ல போய் பார்த்திருக்கேன். எல்லா எண்ட் கிரெடிட்ஸ் வரைக்கும் உட்கார்ந்து யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் வேலை செஞ்சிருக்காங்க ஒவ்வொன்றையும் பார்த்திருக்கேன். ஆனா மொத்த தடவை எண்ட் கிரெடிட்ஸ் ரோல் பண்ணும்போது துக்கத்துல நாங்க நொந்த நூடுல்ஸ் ஆகி உட்கார்ந்து மொத்த தடவை. இப்போ I won't blame the entire thing on the movie. It's also because I was expecting so much from it. நான் ட்ரெய்லர் ஒரு 10 தடவை பார்த்திருப்பேன். I was so excited. ஏன்னா it was not like any other movie. It was very subtle. It was realistic as I could see in the movie as well. But எனக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருந்த இஷ்யூஸ் அவ்வளவா கவர் பண்ணாதனால எனக்கு அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஐடியா கிடையாது. ஆனா ப்ரோமோலே 90s கிட்ஸ்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்ததுலயே நான் உஷாரா இருக்கணும் விட்டுட்டேன். அந்த காலத்துல ஹிந்தில ஒரு படம் வந்தது, குச் குச் ஹோதா ஹை அப்படின்ட்டு. அஞ்சலி அண்ட் ராகுல் ஆர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டீனான்னு ஒருத்தி வருவா. she'll look hot, okay, she'll wear the sexy clothes and she'll come and she'll live into puja. வந்து ஓம் ஜெய ஜெகதீஷ் ஹரே அப்படி எல்லாம் பாடுவா. ஓகே, இப்போ வந்து ராகுலுக்கு அஞ்சலியை பிடிக்காது, ஆனா டீனாவை பிடிக்கும். அது என்ன நியாயம்னு எனக்கும் இன்னும் புரியல. பட் ஓகே, அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும், டீனாவும் ராகுலும் ஒன்னாயிருவாங்க. அஞ்சலியா என்ன கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பாக்குறப்போ ராகுலுக்கு வைஃப் செத்து போயிருப்பா. அதுக்கப்புறம் அஞ்சலியும் ராகுலும் அவளை அந்த செக்ஸி சாரியில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அடடே அப்படின்னு இருந்து அவங்க 2 பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்துருவாங்க. ஓகே, சோ இதுதான் அந்த காலத்துல வந்து குச் குச் ஹோதா ஹை. அதுல வந்து பியார் தோஸ்தி ஹே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ அந்த காலத்துல பண்ண அதே கதைய இந்த காலத்துலயும் தமிழ்ல பியார் தோஸ்தி ஹே அப்படின்னு கொண்டு வர்றதுல அது என்ன புதுமைன்னு எனக்கும் புரியல. ஸ்லோ பர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முதல்ல இருந்தே காட்டுவாங்க, கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும், கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி ஏதோ மாதிரி இருக்கும். we will be rooting for them. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்தா நல்லா இருக்குமே, அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். ஆனா அந்த கேரக்டர்ஸ் யோசிக்க மாட்டாங்க. அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்திருக்கும் the last scene of this entire movie. ஆனா இவங்க 2 பேரும் அவ்வளோ தோஸ்தா பழகிட்டு கெக்க புக்கன்னு நித்யானந்தனோட சோபனா சிரிச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல நீ கடைசியில அவங்க 2 பேரும் ஒன்னா சேர்றாங்கன்னு சொல்றதுதான் ஹார்ட்டுக்கு கொஞ்சம் வலிக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த 2 ப்ரொட்டாகனிஸ்டும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க அப்படிங்கிற கதையே இல்லன்னு கிடையாது. நீங்க ஓ மை ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தெலுங்கு படம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஸ்ருதி ஹாசனோட கேரக்டரும் சித்தார்த்தோட கேரக்டரும் they'll be really good friends. இப்போ it's not like their closeness was not intimidating to their romantic partners. Humsika and I think Nitin, his name is, those two found that friendship intimidating. They're like, okay, ஒரு பொண்ணு பையனும் எப்படி இவ்வளவு க்ளோஸா இருக்க முடியும், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்களே அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அப்புறம் அவங்க அந்த ரொமான்டிக் பார்ட்னர்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாரும் கேட்பாங்க அப்படி எப்படி நீங்க க்ளோஸா இருக்க முடியும், how do you not love each other and how are you so close அப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் they took that effort to clarify. It wasn't like they gave into one person's advice, இவதான் உன்னை லவ் பண்றா because she cares so much for you அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லவே இல்ல. சோ இந்த படத்துல வந்து ஒரு 10 அடி திருப்பி வைக்கிறாப்புல தான் இருந்தது எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை. கண்டிப்பா இது விளங்காது. நான் ஒரு படம் பார்க்க போறேன்னா என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு நான் ட்ரெய்லர்ல இருந்து கண்டுபிடிக்க போறேன். ட்ரெய்லர்ல ராஷி கண்ணா, பிரியா பவானி சங்கர் அவங்க 2 பேரோட கேரக்டருக்கும் நித்யா மேனனோட கேரக்டர் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தது. மேபி பிரியா பவானி சங்கர் தான் அவ்வளோ இல்ல. பட் நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா கண்டிப்பா ராஷி கண்ணா if she's coming for the audio launchனா அவளோட கேரக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைண்டா இருக்கும். It will probably be the present. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐடியால தான் நான் இருந்தேன். பட் தென் you see that Rashi Khanna's character is there for hardly 10 minutes and then Priya Bhavani Shankar's character is hardly there for one song and a few more minutes. அப்படினு பாக்கும்போது it's really hurting, right? Of course I understand that we're all invested in Thiru's life. ஆனா எப்பயுமே வந்து ஒரு பொண்ணுனா வந்துட்டு போயிருவா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜியை திருப்பி திணிக்கிறாப்புல தான் இருக்கு இந்த படத்துல. இப்போ நிறைய வகையான ஷேமிங் இந்த உலகத்துல இருக்குது. நம்ம ஏன் இவ்வளவு வகையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஏன்னா இவ்வளவு வகையும் நம்ம இன்னைக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுனாலதான். So the first shaming I would like to talk about is of course body shaming. Though I don't understand if this is intentional or it just happened to be like that, and had there been any other person other than Nithya Menon in that place, would such a comment have been passed? I don't know. But then அந்த பிரியாணி பத்தி அவ கேட்கும்போது உனக்கெல்லாம் பிரியாணி கொடுக்கணும் கடையே வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லையா ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்றது, அதுக்கு ஒரு அப்ளாஸ், அதுக்கு ஒரு சிரிப்பு அப்படின்னு தியேட்டர்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட் வலிக்கத்தான் செஞ்சது. ஓகே, and also there's one more thing called internalized patriarchy and toxic masculinity, right? இப்போ வந்து Thiru uses a scooter for his delivery thing and Shobana is like
ஏன்டா நீ ஸ்கூட்டர் ஓட்டிட்டு இருக்க, நீயும் அப்படியே பைக் ஓட்ட வேண்டியதான் கெத்தா அப்படின்ட்டு. The fact that ஒரு பொண்ணு இத சொல்றா அப்படின்னு அத நீங்க வந்து என்னமோ பெரிய பொண்ணே சொல்லிட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது. It should be taken in the fact that we women ourselves have somewhere internalized patriarchy. We say, oh my god, she's wearing such short clothes, oh my god, she's going out and drinking. So those kind of things are internalized patriarchy when it's said by a woman. The male values have been around for so long that even women are starting to buy those, right? I honestly wanted to address another thing. So when there was this intense exchange of foul language between Shobana and this friend of Anusha, I was like, okay, where is this going to end? And it ends with that dude calling Shobana a certain foul word, and she gets offended. Now, does she get offended by the word, or does she get offended by the fact that Thiru is not standing up for her? I don't know, but it seems like both. As a human being, okay, you have to stand up for the situations that you are creating for yourself. You cannot always expect one knight in shining armor to come for you, okay? Now, you are letting out ஒரு 3-4 கெட்ட வார்த்தை, அவன் பதிலுக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல ஒரு 2 கெட்ட வார்த்தை விட்டானா, that means you have to again stand up for yourself. அந்த மொமெண்ட்ல woman card play பண்ணி நீ எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ணலையாடா அப்படின்னு கேக்குறதுல எந்த it doesn't make sense, right? Of course, Shobana's character is shown as a very hot-headed, அப்படியே கோச்சிட்டு அப்படின்னு போற கேரக்டரா தான் காட்டுறாங்க. பட் of course there are moments where you can play the woman card and you can't play the woman card. Where it makes sense, please do. Yeah, tell I am a woman, don't. இந்த சீன்ல எனக்கு அந்த கெட்ட வார்த்தைய பார்த்து கிரிஞ்ச் ஆகுறதா இல்ல அந்த பையன் பேசுன இங்கிலீஷ் வச்சு கிரிஞ்ச் ஆகுறதான்னு எனக்கு தெரியல. Because honestly they try to establish a kind of classism within this movie. So Anusha oda character வந்து is from the upper class and Thiru is from a lower class than them, right? So Thiru வந்து அனுஷா கிட்ட கேஃபேல பேசும்போது அவ்வளவு அமேசிங்கா இங்கிலீஷ்ல பேசுறான். ஓகே, இட்ஸ் லைக் சோ ஃப்ளாலெஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த பையனை நான் கேட்கும்போது I'm like, what is happening? இந்த பையனுக்கு ஏன் இங்கிலீஷ் சுத்தமா வரல, இவன் பெரிய அடுத்த பையன் தானே அப்படின்னு எனக்கு இருந்தது. I mean, I understand dubbing studioல ஆளுனா you just like ask someone to dub, right? இந்த சின்ன சின்ன ரோல்ஸ்க்கு அப்படி ஏதாவது ஒரு தேவை ஏற்பட்டால் please, I think you should like call Kishan Das or something, because I mean there are people who speak English very well in Tamil Nadu. இப்படி எல்லாம் கொடுமைப்படுத்தாதீங்க please. அடுத்ததா நான் பேச போறது worlds பத்தி. So Anusha creates this whole concept of worlds. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேரக்டர் திருக்கு இத பத்தி எல்லாம் தெரியவே தெரியாது. And in this we get to know that Anusha is from this world in which people are very very flirtatious, and every time you flirt it doesn't mean love. And people in, say, Shobana's world are like, அவ என்ன சொல்றான்னு புரியல, I think அவ பைத்தியம்டா, right? அப்புறம் வந்துட்டு there's one more world. அந்த வேர்ல்ட்ல வந்து கிராமத்து அழகிகள் அந்த மாதிரி, ஓகே, அவங்க எல்லாம் அதுல ஒரு அசர்டிவ்னஸா சிரிச்சா லவா அப்படின்னு கேக்குற அளவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தது கண்டிப்பா ஒரு பாராட்டக்குரிய விஷயம் தான். ஆனாலும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்னையும் பிரிச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ ராஷி கண்ணா, அதாவது அனுஷாவோட கேரக்டர் எப்படின்னா, இந்த பொண்ணுங்களே இப்படித்தான் புரிஞ்சு போச்சுடா அந்த மாதிரி ஒரு படத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் நோட் டவுன் பண்ணி ஒரு பொண்ணுனா இப்படி, ஒரு பொண்ணுனா அப்படி அப்படின்னு அவங்க சொல்றது நம்ம லிரிக்ஸ வந்து நம்ம ஒரு கேரக்டரா பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி they've made ராஷி கண்ணா's கேரக்டர். ஓகே, அண்ட் the next thing is ஏதோ இன்னைக்கு புதுசா பசங்க எல்லாம் ஆடுறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்படின்ட்டு பூமர் அங்கிள்ஸ் என்ன நினைச்சிட்டு நீங்க இதெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்க? இந்த மாதிரி I did not expect like a man explaining a woman's world. அது ரொம்ப இது claustrophobic இருந்தது at one point. திருவிளையாடல் ஆரம்பம் என்கிற ஒரு திரைப்படம் கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு ரிலீஸ் ஆனது. ஓகே, அண்ட் இந்த வருஷம் திருச்சிற்றம்பலம் என்கிற ஒரு திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகி இருக்கிறது. சோ அந்த திருவும் ஃபாஸ்ட், இந்த திருவும் ஃபாஸ்ட். ஓகே, சோ திரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஜி. திருவிளையாடல் ஆரம்பம்ல this guy he goes to Prakash Raj's house. Prakash Raj is supposed to be guru, and he is like, sir, I love your daughter. Sir, I love your sister, and I want to marry the sister. But my dear Machan, she doesn't know me. I don't know her in person. So now அவ என்ன பத்தி கேப்பா, அவளுக்கு என்ன பாக்கணும்னு இருக்கும், அப்படியே எல்லாம் டெவலப் ஆயிரும்ல அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி இன்ன வரைக்கும் மாறல போல இருக்குது. மூணாவது மீட்டிங் இல்ல, பெண்ணே எனக்கு உன் மேல ஆசை. சோ ரைவிங்கா ஏதோ ஒரு கவிதை சொல்றான். ஓகே, கல்யாணத்தன்னைக்கே பண்ணணும் பூசை அப்படின்னு ஒரு எண்டிங். ஆனஸ்ட்லி I would get creeped out.
Okay, and even if I'm like making myself sound like some stupid person, a mean person, I would just walk out of that place. I would not want to spend another minute. Okay, he sees this Ranjani's character some 3 times. Sirippa avlu sirippa badilku அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. And then he's like, நம்ம டச் வச்சுக்கலாமா? நான் ஏன் மேன் உன் கிட்ட டச்ல இருக்கணும் அப்படின்னு she's asking. நல்ல கேள்வி, நன்றாக கேட்டாள். அடுத்ததா நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, men don't put efforts into relationships. Okay, now we have this big monologue that he gives, but I want to go wholly against that. See, a person needs to take time to make that relationship work out, right? You need to nurture it. First meeting, you will probably talk, you will get to know each other, and then it should be a mutual feeling. Okay, and then you get to know them a little more. It is a process. It doesn't happen overnight. Right? Now, after all of this, you slowly start opening up about your trauma. You start telling things that you like, you don't like. And there are a lot of discussions about future and all of that. So, this is how you need to take, there's a progression. You obviously cannot expect someone to know all of your past. You cannot expect someone to have a ready-made package of you and just accept you the way you are. There will be needs for you to change or adapt or all of that, right? A lot of times what I have heard from the Tamil guys is that அவங்கள ஸ்கூலுக்கு போகும்போதே பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல போறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு பொண்ணுங்க கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியாது. நம்ம எப்பயுமே நம்ம ட்ராமாவையே blame பண்ணிட்டே இருக்கோம், right? That okay, all of this is happening because எனக்கு இந்த மாதிரி previously நடந்தது அப்படி. Give it a go. It's not like I myself, I don't know how to have that kind of a conversation and all of that. But what I see is that is how the world is. So I also need to shift my perspectives. I need to break free from my comfort zone. Why do you want to be mommed by your wife or your girlfriend? Please grow up. Oedipus complex ucha kattathula irukudhu. Why do you want someone to take care of you? Inneki every person is learning how to cook for themselves. They're learning how to clean their spaces. They're learning how to wash their clothes. Every single thing. You're trying to be self-sufficient. So you don't necessarily need someone to take care of you, right? And any act of being taken care of doesn't mean that it is a romantic love interest, right? It could also be the fact that they actually think that you're important in their lives. Friends take care of each other. Doesn't mean that they want to be romantically involved. A father takes care of a son takes care of their father. So care does not mean love in a romantic manner. You cannot get habituated to a person or to the care that they provide. You need to have those moments where you're feeling, the butterflies in your tummy, and you need to have those moments of attraction. You need to feel some sort of chemistry between the two of you. Physical attraction is so important in a relationship, and we don't give it much credit, but yes, it can lead to issues later on. So another point put across. One more thing, கதி கலங்க வச்ச ஒரு விஷயம் சோபனாவோட கேரக்டர் she's like, பொண்ணுங்க நாங்க சூஸ் பண்ணா மட்டும் போதும். So basically it's like empathizing with the males, saying நீங்கெல்லாம் இவ்ளோ பண்ணணுமாடா, நாங்க இது மட்டும் பண்ணா போதும். லைக் ஆண்டிஜி நீங்களாம் தனியா எங்க போய் ABCDங்கிற நீங்களும் வெல்லலாம் ஒரு பையன்கிற கான்டெஸ்ட் விளையாடுறீங்கன்னு எனக்கும் தெரியாது. சொன்னா நாங்களும் அங்க போவோம். ஏன்னா நம்மளதெல்லாம் காலியா கிடக்குது. ஹாய் ஹலோ சொல்றது கூட எவனும் கிடையாது. இந்த படத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு டேக்அவே இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். எனக்குமே இருந்தது. பட் தென் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கருத்தை they did mention, that is போன் பார்த்துட்டே வண்டி ஓட்டாதீங்க, தயவு செஞ்சு வண்டி ஓட்டாதீங்க.